The seventh whispered prayer of Imam Zain al-Abidin, peace be upon him. About the obedient towards God. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the All-Merciful, the All-Compassionate. Allahumma alhimna ta'atak wa jannibna ma'asiyatak wa yassir lana bulugha ma natamanna min ibtigha'i ridwanik. O God, inspire us to obey Thee, turn us aside from disobeying Thee. Make it easy for us to reach the seeking of Thy good pleasure which we wish. وأحللنا بحبوحة جنانك واقشع عن بصائرنا سحاب الارتياب. Set us down in the midst of Thy gardens, dispel from our insights the clouds of misgiving. واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب وأزهق الباطل عن ضمائرنا. Uncover from our hearts the wrappings of doubt and the veil, make falsehood vanish from our innermost minds. وأثبت الحق في سرائرنا فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن. And fix the truth in our secret thoughts, for doubts and opinions fertilize temptations. ومكدرة لصفو المنائح والمنن. And muddy the purity of gifts and kindnesses. اللهم احملنا في سفن نجاتك ومتعنا بلذيذ مناجاتك وأوردنا حياض حبك. O God, carry us in the ships of Thy deliverance, give us to enjoy the pleasure of whispered prayer to Thee, make us drink at the pools of Thy love. وأذقنا حلاوة ودك وقربك واجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك. Let us taste the sweetness of Thy affection and nearness, allow us to struggle in Thee, preoccupy us with obeying Thee. وأخلص نياتنا في معاملتك فإنا بك ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت. And purify our intentions and devoting works to Thee, for we exist through Thee and belong to Thee, and we have no one to mediate with Thee but Thee. إلهي اجعلني من المصطفين الأخيار وألحقني بالصالحين الأبرار. My God, place me among the chosen, the good, join me to the righteous, the pious. السابقين إلى المكرمات المسارعين إلى الخيرات العاملين للباقيات الصالحات. The first to reach generous gifts, the swift to come upon good things, the workers of the abiding acts of righteousness. الساعين إلى رفيع الدرجات إنك على كل شيء قدير. The strivers after elevated degrees. Thou art powerful over everything. وبالإجابة جدير برحمتك يا أرحم الراحمين. And disposed to respond. By Thy mercy, O most merciful of the merciful.